Good evening, everyone. My name is Surya Phani Tej. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss about the waves. So, from now, the medium of instruction will be in Telugu. సో ఈరోజు మనం వేవ్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది టూ పార్ట్స్ కింద డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో పార్ట్ 1. సో యాక్చువల్గా వేవ్ అంటే ఏంటి? మామూలుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం మామూలుగా, లైక్ ఏదైనా స్టోన్ మనం వాటర్ లో వేసినా గానీ, లేకపోతే బకెట్ లో గానీ ఏదైనా స్టోన్ వేసినా గానీ, ఏదన్నా త్రో చేసినా గానీ, పాండ్ లో గానీ, లేకపోతే చెరువు దగ్గర ఏమైనా స్టోన్ వేసినా రిపిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో మనం వాటిని వేవ్స్ అంటాం. లైక్ అండ్ వీ విల్ సీ ఇన్ ఓషన్స్ ఆల్సో, లైక్ అలలు వస్తూ ఉంటాయి. వేవ్ అంటే అలలు అంటాం మామూలుగా. వేవ్ వస్తూ ఉంటాయి, పెద్దగా ఉంటే సునామీ అవుతుంది. సో వేవ్స్ అంటే అసలు యాక్చువల్గా ఫిజిక్స్, వాట్ ఇస్ ద సైంటిఫిక్ మీనింగ్ ఆఫ్ వేవ్? వేవ్ అంటే సైంటిఫిక్ మీనింగ్ ఏంటంటే డిస్టర్బెన్స్ ఫ్రమ్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ విచ్ ట్రావెల్స్. అంటే అది వేవ్ లో ఏంటంటే యాక్చువల్ గా పార్టికల్స్ ట్రావెల్ అవ్వమాట. సపోజ్ ఇలా నేను ఏదైనా తీసుకుని ఇలా థ్రెడ్ లాంటి తీసుకుని ఒక చోట టై చేసి ఇక్కడ బంప్ ఇచ్చాను అనుకో, ఇలా బంప్ ఇస్తే, అక్కడ పంపిస్తే ఇది ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది? తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది, మళ్ళీ తర్వాత ఇక్కడికి వస్తుంది. ఆ బంప్ అలా బంప్ వెళ్ళి దాన్ని మళ్ళీ హిట్ అయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి రావచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ ఉన్న ఏ పార్టికల్స్, ఇక్కడ ఏంటి, ఈ బంప్ ఇక్కడ దాకా ఎలా వెళ్ళింది అంటే ఇక్కడున్న థ్రెడ్ ఇక్కడ దాకా వెళ్ళిపోతుందా? ఈ మెటీరియల్, ఇక్కడ ఉన్న మెటీరియల్, థ్రెడ్ మెటీరియల్, ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ నేను బంప్ ఇచ్చిన చోట రెడ్ కలర్ తో మామూలుగా ఇలా మార్క్ చేశాను, మీద అంతా బ్లాక్ కలర్ తో ఉంది. సో అదే రెడ్ కలర్ ఇక్కడికి వస్తుందా? వేవ్ లో రాదు. యాక్చువల్ గా మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు, పార్టికల్స్ డస్ నాట్ ట్రావెల్. అంటే ఆ మెటీరియల్, ఇక్కడ ఉన్న మెటీరియల్, అదే థ్రెడ్ మెటీరియల్ ఇక్కడ దాకా వెళ్దు, కానీ ఎనర్జీ వెళ్తుంది. ఇక్కడేమో ఇక్కడేమో ఇక్కడున్న మెటీరియల్ ఇలా పైకి ఇలా లేస్తుంది అనమాట. సో అక్కడికి వెళ్ళిన సమ్ ఎనర్జీ అక్కడ దాకా ట్రావెల్ అవుతుంది. సో అక్కడికి ట్రావెల్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఇలా ఒక ట్రావెల్ అయినప్పుడు దాని పక్క తర్వాత ఇది కొంచెం కిందకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇది కొంచెం పైకి లేస్తూ ఉంటుంది. సో అది అలా ఎనర్జీ ట్రావెల్, వేవ్ ఎనర్జీ అలా వెళ్తూ ఉంటుంది చివరికి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఏదన్నా ఒక ఈ పొజిషన్ లో తీసుకుంటే, సపోజ్ ఈ పొజిషన్ లో తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడున్న పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉండాల్సిన పార్టికల్ ఇక్కడ లేదు. ఎక్కడికి ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడున్న పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉండాల్సిన పార్టికల్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడున్న పార్టికల్ మాక్సిమం పొజిషన్ లో ఉంది. ఆ టైం ఇన్స్టెంట్ కి మాక్సిమం పొజిషన్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఉండే పార్టికల్ ఇక్కడ ఉండాల్సింది. సో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? ఇది కొంచెం కిందకి వెళ్తుంది. సపోజ్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? వేవ్ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళింది అనుకో. సో ఇది కొంచెం డౌన్ అయ్యి ఈ వేవ్ ఎలా అవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ అక్కడికి వెళ్తుంది కదా వేవ్. సో ఆఫ్టర్ టైం తర్వాత ఇదే వేవ్ ఇక్కడున్న పార్టికల్స్ తర్వాత ఈ పార్టికల్ మళ్ళీ కింద పడిపోతుంది. ఇక్కడున్న పార్టికల్ ఇంతకుముందు ఎక్కడికి వెళ్ళింది కదా, ఇంకా పైకి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఈ పార్టికల్ ఈ టైం కి సపోజ్ t=2 seconds కి ఈ పార్టికల్ ఎక్కడ ఉంటే t=3 seconds మళ్ళీ అదే పార్టికల్, ఇక్కడున్న పార్టికల్ ఇదేమో ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ కి వస్తుంది, ఇక్కడున్న పార్టికల్ ఏమో ఇంకా పైకి వెళ్తుంది. సో ఆ వేవ్ అనేది అలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో సపోజ్ ఒక థ్రెడ్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ పైకి కిందకి ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది వేవ్ లో. ఓకే, సో వేవ్ అక్కడ ఉన్న మెటీరియల్ అటు పైకి కిందకి వెళ్తూ ఉంటది, కానీ అదే పార్టికల్ ఫ్రంట్ మూవ్ అవుతుంది. దాన్ని వేవ్ మోషన్, అందుకే ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంట. సో వేవ్ అంటే మీనింగ్ అది. పార్టికల్ డు నాట్ ట్రావెల్, ద ఎనర్జీ విల్ ట్రావెల్, అది మీనింగ్ మాట. సో అది యాక్చువల్ గా వేవ్ మీనింగ్ ఇది మాట. సో వేవ్ మోషన్, ఎనర్జీ మోషన్, పార్టికల్ ఆసిలేట్స్, ఇది చెప్పారు కదా. పార్టికల్ అనేది పైకి కిందకి ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఎనర్జీ ట్రావెల్స్ వితౌట్ మూవింగ్ పార్టికల్స్. ఎనర్జీ అనేది, ఈ పార్టికల్ అనేది సపోజ్ మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం, మొమెంటం గురించి నేర్చుకున్నాం. పార్టికల్ 2 kg ఉంది, 2 kg వెళ్ళి 3 kgని కొలైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ పార్టికల్ వెళ్ళి కొలైడ్ చేస్తుంది, కానీ నువ్వు ఇక్కడ పంపిస్తుంటే నువ్వు ఇక్కడ ఇస్తున్నావు దానికి ఫోర్స్. అదే పార్టికల్ వెళ్ళి ఇక్కడ కొలైడ్ అవుతుందా? లేదు. సమ్హౌ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఇక్కడున్న థ్రెడ్ కి ఆ ఎనర్జీ ఇక్కడ దాకా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి ఇది పుష్ చేస్తుంది దాన్ని. ఓకే, సో ఆ ఎనర్జీ ఎలా ట్రావెల్ అవుతుంది? వేవ్ ద్వారా ట్రావెల్ అవుతుంది. ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్స్. అందుకే మనం ఇలా చూస్తూ ఉంటాం. ఇలా మనకు కనపడడానికి కారణం ఏంటంటే ఏ ఇన్స్టెంట్ ఒక్కొక్క పార్టికల్ పైకి కిందకి ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రతి పార్టికల్ ఆ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ నుంచి పైకి కిందకి ఆసిలేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆ ఎఫెక్ట్ వల్లకి మనకి ఈ మోషన్ కనపడుతుంది మన కంటికి. ఓకే, యాక్చువల్ గా ఇది మూవ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, యాక్చువల్ గా ఇది మూవ్ అవ్వట్లేదు, ఇది పైకి కిందకి అవుతుంది. సో ఎనర్జీ ట్రావెల్ అవుతుంది ఈ డైరెక్షన్ లో. ఓకే, టూ టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఉంటాయి మామూలుగా.
ఒకటేమో మెకానికల్ వేవ్, నాన్ మెకానికల్ వేవ్. మెకానికల్ వేవ్ అంటే వాటికి మీడియం కావాలి, నాన్ మెకానికల్ వేవ్ మీడియం అవసరం లేదు. ఓకే, ఇది మీరు వేవ్ ఆన్ స్ట్రింగ్, స్ట్రింగ్ వేవ్ ఉంటుంది, మామూలు స్ట్రింగ్ తీసుకుని ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి వేవ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. నాన్ మెకానికల్ సౌండ్ వేవ్స్, దానికి మీడియం కావాలి సౌండ్ వేవ్స్. సో సౌండ్ వేవ్స్ అంటే మళ్ళీ అందులో లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్, ఈ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్, ఈ ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్స్, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్. నాన్ మెకానికల్ వేవ్ అంటే అటు మీడియం అవసరం లేదు. మళ్ళీ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, మన లైట్ వేవ్స్ నాన్ మెకానికల్ వేవ్స్ అనమాట. ఓకే, దానికి ఏంటి మీడియం అవసరం లేదు. ఓకే ఓకే ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్స్ అంటే ఇందాక చెప్పినట్టు పార్టికల్ ఉందనుకో, వేవ్ ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నట్టు మనకు కనపడుతుంది, పార్టికల్ ఏమో దానికి పర్పెండిక్యులర్ గా మోషన్ ఉంటుంది. వేవ్ డైరెక్షన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఆసిలేట్ అయితే పార్టికల్స్, సో దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్ అంటాం. వేవ్ డైరెక్షన్ కి ప్యారలల్ గా ఆసిలేట్ అయితే దాన్ని లాంగిట్యూడినల్ డైరెక్షన్ అంటాం. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ సౌండ్ వేవ్, ఇది వేవ్ ఆన్ స్ట్రింగ్, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఇవన్నీ. ఇది ఇంకో టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, ఇది మెకానికల్ వేవ్ అనేది జస్ట్ ఇంకో వన్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. ఇక్కడ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్, ఇక్కడ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనేది అనదర్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ యూజింగ్ దిస్ ప్రాపర్టీ. సపోజ్ ఆ పార్టికల్ అనేది పర్పెండిక్యులర్ గా ఆసిలేట్ అవుతుంది అనుకో వేవ్ మోషన్ కి, దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్ అంటాం, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అంటాం. లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటే ఆ పార్టికల్ ప్యారలల్ గా మూవ్ అవుతుంది అనుకో వేవ్ మోషన్ డైరెక్షన్ లో, సో దాన్ని మనం లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ సౌండ్ వేవ్స్, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్, వేవ్స్ ఆన్ స్ట్రింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ ఆర్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. సో జనరల్ గా ఈ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇలా ఉన్నదంటే మనకు ముందు కూర్చో, ఇలా ఉన్నదంటే వేవ్ అంటే ఏంటి, ఒక మీకు ఎలా కనపడుతుంది ఈ ఈక్వేషన్, వేవ్ అనేది ఇలా ఉంటది కదా మనకి చూస్తాం. సో ఇలా కనపడినప్పుడు అది ఏ రకంగా ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నారు ఆ వేవ్ అనేది. సో దీనికి ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఉంది. సో ఇది ఎలా ఉంది, ఒక సైన్ కాస్ కర్వ్ లాగా ఉంది కదా, ఒక సొల్యూషన్ కూడా సైన్ కాస్ లాగా ఉండాలని ఉందా, అలా ఏం లేదు. అది కన్ఫామ్ గా సైన్ కాస్ లోనే ఉండాలని లేదు. సమ్ పీరియాడిక్, అది సైన్ అవసరం లేదు. సైన్ అవసరం, సైన్ అంటే మీకు ఇలా ఉందంటే అన్ని సైన్లు అవ్వు. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర పై 1 అవ్వాలి, అప్పుడు కాస్ అవుతుంది. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర 0 అయితే సైన్ అవుతుంది. కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా, సైన్ వై ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ అంటే ఇలా ఉన్న ప్రతిదీ వై ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ అవ్వదు. సపోజ్ ఇంకోటి ఉంది, నేను ఇలా గీసాను, ఇది సైన్ ఎక్సా కాదు కదా. సో ఈ షేప్ లో సైన్ ఎక్స్ షేప్ లో ఇంచుమించు ఆ షేప్ లో ఉండే వేవ్స్ అని మనం చూస్తాం కాబట్టి సైన్ ఎక్స్ కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్, సైన్ ఎక్స్ ఈజ్ వన్ కర్వ్, వేవ్ లో ఒక కర్వ్, వన్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ కర్వ్ అనుకోవచ్చు వేవ్స్ లో. సో ప్రతి వేవ్ ఈక్వేషన్ అని ఉంటుంది, ఏ వేవ్ స్ట్రింగ్, వేవ్స్ ఆన్ స్ట్రింగ్ అయినా ఇది వేవ్స్ ఆన్ స్ట్రింగ్ ఈక్వేషన్ అనమాట. ఈ ఆ వై డిస్ప్లేస్మెంట్ మూవ్ అవుతుంది చూడ, ఆ వై ఈ ఈక్వేషన్ గవర్న్ చేస్తుంది. అంటే పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. పార్షియల్ అంటే ఎందుకంటే టూ వేరియబుల్స్ టీ, వై అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, మామూలుగా వై అనేది టైం మీద ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ పైకి కిందకి ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఈ వై అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, ఏ పొజిషన్ దగ్గర ఉందో దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, అంతే కదా. ఈ పొజిషన్ దగ్గర వై ఎంత ఉంది, ఎంతే ఉంది. ఈ పొజిషన్ దగ్గర వై ఎంత ఉంది, ఎంత ఉంది. అది ఎక్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇంకా వై దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, టైం మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉంది అనుకో, ఈ సమ్ టీ ఈక్వల్ 2 seconds కి ఇది ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, పొజిషన్ ఫిక్స్ చేస్తారు. టీ ఈక్వల్ 2 seconds ఇక్కడ ఉంది. తర్వాత వేవ్ ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత ఇది డౌన్ అయిపోయి పక్కన ఉన్నది పైకి లేస్తుంది కదా. సో టైం మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. సో మనకు ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం అండ్ పొజిషన్ అనమాట. సో వై ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా టీ. సో ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. ఏ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, స్క్వేర్ వై బై డో టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా డో ఎక్స్ స్క్వేర్, అంతే కదా. సో మనం జనరల్ గా ఒకటి తీసుకుందాం సొల్యూషన్, వై ఈక్వల్ టు ఏ కేఎక్స్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం, డివై బై డిటి ఏమవుతుంది, ఏ ఒమేగా కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ చేయాలి. ఓకే, ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, ఏమవుతుంది సైన్ కాస్, కాస్ మైనస్ సైన్ అవుతుంది, ఏ ఒమేగా స్క్వేర్ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్. ఓకే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై ఎక్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం, ఏమవుతుంది మైనస్ ఏకే కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్. రెండోసారి చేస్తే ఇంకో మైనస్ వస్తుంది, ఈ మైనస్ వస్తుంది, అది ఏ స్క్వేర్ కే స్క్వేర్ అవుతుంది. మళ్ళీ కాస్ మైనస్ అనేది ఇంకో మైనస్ వస్తుంది, సో మైనస్ అలాగే ఉంటుంది. సో ఈ రెండు డివైడ్ చేసాం అనుకో, సో డివైడ్ డో టీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై సెకండ్ డెరివేటివ్.
ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే ఏ క్యాన్సిల్ ఒమేగా బై కే స్క్వేర్ వచ్చింది. సో డో స్క్వేర్ బై డో టీ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్ ఈక్వల్ డో స్క్వేర్ బై డో ఎక్స్ స్క్వేర్ అయింది కదా. ఈ ఆల్ఫా అనేది ఇదన్నమాట. ఆల్ఫా అంటే ఏంటి? ఒమేగా స్క్వేర్ బై కే స్క్వేర్. ఆల్ఫా స్క్వేర్ అనుకుంటే సపోజ్ ఆల్ఫా అనేది ఏమవుతుంది? ఒమేగా బై కే. ఇక్కడ ఒమేగా అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ, ఓకే, కే అనేది వేవ్ నెంబర్. ఆ వేవ్ నెంబర్ ఫ్రీక్వెన్సీ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, సపోజ్ ఒక వేవ్ ఉంది అనుకో, ఇలా ఇలా ఒక వేవ్ ఉంది, ఓకే. ఈ వేవ్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ నుంచి. సో దీని వేవ్ లెంత్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా దీని వేవ్ లెంత్ అంటాం, లాంబ్డా, దాని వేవ్ లెంత్ అంటాం. ఆ వేవ్ లెంత్ నే 2π/λ అని, ఆ వేవ్ లెంత్ నే మనం వేవ్ నెంబర్ అనుకుంటాం, ఓకే. ఇది వేవ్ నెంబర్, కే అంటే అది వేవ్ నెంబర్ అంటాం, లాంబ్డా అనే వేవ్ నెంబర్. సపోజ్ వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది అనుకో, పెద్ద వేవ్ లెంత్ చాలా పెద్దగా ఉంది అనుకో, వేవ్ నెంబర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది, తక్కువ వేవ్ నెంబర్. వేవ్ లెంత్ చాలా చిన్నగా ఉంది అనుకో, వేవ్ నెంబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఓకే. సో ఇది లాంబ్డా. సో కే ఈక్వల్ 2π/λ. ఒమేగా అంటే ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీ. లాంబ్డా ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 2π/ఒమేగా అనేది టైం పీరియడ్ కదా. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుంది? 1/టైం పీరియడ్, ఒమేగా బై 2π, ఓకే. ఈ రిలేషన్ ఒమేగా అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. సో ఇది వేవ్ నెంబర్, వేవ్ నెంబర్ కి ఇన్వర్షన్ 1/k అంటే అది లాంబ్డా అవుతుంది. ఇదే టైం పీరియడ్ అవుతుంది. అంటే ఇది ఇండైరెక్ట్ గా స్పీడ్ చెప్తుంది, వేవ్ స్పీడ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ చెప్తుంది అనమాట, ఓకే. ఒమేగా, మీరు ఒమేగా దీని నుంచి ఇక్కడ నుంచి వస్తే 2π/t సబ్స్టిట్యూట్ చేసి, కే ఈక్వల్ టు 2π/λ రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2π/t డివైడెడ్ బై 2π/λ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? లాంబ్డా బై టీ. లాంబ్డా లాంబ్డా బై టీ అనేది ఆల్ఫా అంట. ఆల్ఫా అంటే వేవ్ స్పీడ్. లాంబ్డా బై టీ అంటే ఏంటి? ఇంత టైంలో, ఇంత టైం పీరియడ్ లో లాంబ్డా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా ఈ డైరెక్షన్ లో. సో అది వేవ్ స్పీడ్, ఆ డైరెక్షన్ లో వేవ్ స్పీడ్. సో ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఇది ఒక్క ఈక్వేషన్ ఉంటుంది సాటిస్ఫై చేసి కాదు. ఏ ఫార్మ్, దీనే ఆల్ఫా అనేది వేవ్ స్పీడ్ అన్నది నేను ఆల్రెడీ చెప్పాం. సో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏ జనరల్ సొల్యూషన్ అంటే ఏదైనా ఈ ఫార్మ్ లో ఉండి కొన్ని సాటిస్ఫై చేస్తే, కొన్ని అంటే ఇప్పుడు ఏ ఈక్వేషన్ పెడితే ఆ ఈక్వేషన్ ఈ ఫార్మ్ లో ఉన్నదని అవ్వదు. నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు సపోజ్ వై ఈ ఫార్మ్ లో ఉంటే జనరల్ సొల్యూషన్, వేవ్ ఈక్వేషన్ జనరల్ సొల్యూషన్. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, y ఈక్వల్ టు 2x + 3t తీసుకున్నా, ఈ లాగ్ లోపల ఫంక్షన్ ఫర్ ఎనీ ఎక్స్ ఫర్ ఎనీ టీ ఇది గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంటుందా? ఉండదు. కొన్ని కొన్ని టైంలు ఉన్నాయి. సపోజ్ మనం వేవ్ ఫంక్షన్ లో ఎక్స్ అనేది నెగిటివ్ కూడా తీసుకోవచ్చు కదా అప్పుడప్పుడు. ఎక్స్ -4t2 పెట్టాను అనుకో, అది నెగిటివ్ అవుతుంది. సో ప్రతిదానికి డిఫైన్ అవ్వదు. 2x + 3t < 0 అవ్వచ్చు. సో అప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ డిఫైన్ కాదు. సో ఇప్పుడు ఇది వేవే అవ్వదు, ఓకే. ఈ ఫామ్ లో ఉన్నా కానీ అది వేవే అవ్వదు. ఇంకోటి 1 + x + 1/t పెట్టారు అనుకో, ఓకే. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడేమవుతుంది? ఇది x+t, ఓకే. ఇలాగేమైనా ఉందా దీనికి? x ఈక్వల్ టు -t అవుతే ఏమవుతుంది? దానికి ఒక సింగులారిటీ ఉంది. ఈ ఫామ్ లో ఉన్నా కానీ ఇది వేవ్ ఫంక్షన్ అవడానికి x ఈక్వల్ -t అయినప్పుడు సింగులారిటీ వస్తుంది, y 0 ఉంటుంది. సో y అనేది కంపల్సరీ సమ్ టైం, ఏ టైం తీసుకున్నా ఇది డిఫైన్ అవి ఉండాలి. ఇది అన్డిఫైన్డ్ అవుతుందంటే ఏ ఎక్స్ అండ్ టీ కన్నా, అంటే ఇక్కడ వేవ్ అంటే ఏంటి? ఏ ఎక్స్ అండ్ టీ కన్నా ఒక పర్టికులర్ దానికి ఒక డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ ఎక్స్ సమ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 2 seconds, టైం ఈక్వల్ టు 10 seconds దగ్గర నేను వై చెప్పాలి, సమ్ వాల్యూ చెప్పాలి. అలా చెప్పలేకపోతున్నా, అన్డిఫైన్డ్ అవుతుందంటే అది వేవే కాదు కదా ఫిజికల్ గా. చూడండి, అదొద్దునా. నేను ఇప్పుడు ఒక వేవ్ ఉంది. సో నేను ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5 మీటర్ దగ్గర, టీ ఈక్వల్ టు 5 seconds దగ్గర అడిగాను అనుకో, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5 meters చూసుకుంటా, ఇది 5 meters, ఈ పాయింట్ దగ్గర 5 meters. సో టీ ఈక్వల్ టు 5, నేను తీసిన ఫోటో టీ ఈక్వల్ టు 5 seconds దగ్గర అనుకో, ఓకే. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5 meters దగ్గర ఈ ఫోటో టీ ఈక్వల్ 10 seconds దగ్గర, ఇప్పుడు ఈ వేవ్ ఎలా ఉంటుంది? మరి మారిపోతుంది. ఇది కొంచెం ఎదరకు మూవ్ అయింది అనుకో, ఏమవుతుంది? వేవ్ ఇలా వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు టీ ఈక్వల్ టు 5 seconds, ఇంకో టీ ఈక్వల్ 6 seconds దగ్గర సేమ్ అదే ఎక్స్ దగ్గర అది కొంచెం పైకి వెళ్ళొచ్చు, ఓకే, కిందకి వెళ్ళొచ్చు, తెలియదు. సో టీ ఈక్వల్ టు 5 seconds దగ్గర, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5 meters దగ్గర ఎక్స్ వై ఎంత ఉంది? 0 ఉంది. అది సెంటర్, ఇది అనుకుంటున్నాను సపోజ్. సో వై సమ్ వాల్యూ వై చెప్పగలగాలి మనం. అలా చెప్పలేకపోతున్నాం అంటే అది అన్డిఫైన్డ్ అనమాట, అది జనరల్ సొల్యూషన్ అవ్వదు. అలా అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సపోజ్ ఇది ఉంది. ఇప్పుడు దీని వేవ్ స్పీడ్, ఆంప్లిట్యూడ్ ఎలా కనుక్కుంటుంది? వేవ్ స్పీడ్ ఇప్పుడు మీకు ఇందాక సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ - కేఎక్స్ అని చెప్పా కదా, ఓకే.
ఇక్కడ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్. ఓకే, దీన్నే మనం 2t మైనస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ రాయొచ్చా? రెండు సేమే కదా. సో ఒమేగా ఎంత అవుతుంది? 2 అవుతుంది. కే ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. సో స్పీడ్ ఎంత? ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై కే. వేవ్ వెలాసిటీ ఎంత? ఒమేగా బై కే అంటే వేవ్ స్పీడ్ ఇది. ఓకే, ఒమేగా బై కే అంటే 2 కదా. ఓకే, మీటర్ పర్ సెకండ్. మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ పార్టికల్ వై మాక్సిమం ఎప్పుడు అవుతుంది? 10 ప్లస్ సమ్ 5 ప్లస్ సమ్ హోల్ స్క్వేర్ సమ్ వాల్యూ హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే అది పాజిటివ్ అవుతుంది. 5 కన్నా ప్లస్ యాడ్ చేసి ఏదైనా డివైడ్ చేస్తే ఇది మినిమం అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఇది మాక్సిమం అవ్వాలంటే ఇది మినిమం అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఈ మొత్తం మాక్సిమం అవ్వాలంటే కిందది మినిమం అవ్వాలి. కిందది మినిమం అవ్వాలంటే ఇది మినిమం అవ్వాలి. ఇది మినిమం అవ్వాలంటే x మైనస్ 2 ఎప్పుడు పాజిటివ్. మినిమం వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటది? x ఈక్వల్ 2t. సో మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ అనేది 2 మీటర్ ఉంటుంది. ఎక్కడ x ఈక్వల్ టు 2t ఏ కండిషన్ అయింది? సపోజ్ x 10 మీటర్ 10 మీటర్ అని అడిగాను. t ఈక్వల్ టు 5 సెకండ్స్, x 10 మీటర్ అయింది. సో x ఈక్వల్ టు 10, t ఈక్వల్ టు 5 పెడితే ఏమవుతుంది? అక్కడ మాక్సిమం ఆంప్లిట్యూడ్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం. ఏ వేవ్ ట్రావెలింగ్ a wave is okay, a wave is sorry, a wave is propagating. A wave is propagating or propagating in a long stretched string along its length taken as the positive axis. The wave equation is given as a wave propagating along the long stretched string along its length as the positive axis. So a wave equation y equal to y naught into e power minus t by t minus x by lambda whole square, where y naught equal to 4 mm, t equal to 1.0 second, lambda equal to 4 centimeter. Find the velocity of wave అన్నాడు. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ అంటే ఏంటి? ఈక్వేషన్ ఇలా అన్నాడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ అడిగాడు. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ అంటే ఏంటి? lambda by t, 4 centimeter divided by, so 4 centimeter per second or 0.04 meter per second. Putting x equal to 0, y equal to ఏమవుతుంది? 4 minus t by t whole square. Given the displacement of particle at x equal to 0, x equal to 0 దగ్గర displacement of particle ఎలా ఉంటుంది? x equal to 0 అంటే సపోజ్ ఒక వేవ్ ఉందనుకో, రౌండ్ ద వేవ్. ఓకే, అలా ఉంది వేవ్. సో x equal to 0 దగ్గర ఎలా ఉంటుంది డిస్ప్లేస్మెంట్? గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? f of t ఈక్వల్ టు f of x కామా t, ఇది యాక్చువల్గా f of t ఈక్వల్ టు y of t ఈక్వల్ టు ఎలా ఉంటుంది? y నాట్ ఇంటూ మైనస్ t by t హోల్ స్క్వేర్. టైం బట్టి యాజ్ టైం ఇంక్రీజెస్ ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఇది మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ at t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది. టైం మారే కొద్దీ ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది ఏమవుతుంది? కిందకు వస్తుంది. ఎక్స్ అనేది ఫిక్స్ చేశాను. సో t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర మాక్సిమం ఉంది. సో టైం ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర టైం మారే కొద్దీ అది కిందకు వస్తుంది, డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది, అంతే కదా. సో పుట్టింగ్ t ఈక్వల్ టు 0, సపోజ్ ఇఫ్ యూ పుట్ t ఈక్వల్ టు 0, ఇదే ఈక్వేషన్ t ఈక్వల్ టు 0 పెడితే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది? మైనస్ ఎక్స్ బై లాంబ్డా హోల్ స్క్వేర్. టైం t ఈక్వల్ టు 0 వేవ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది మామూలుగా, ఇది ఎక్స్ ఇది వై అనుకుంటే. సో ఆ టైం అది ఎక్స్ ఈక్వల్ టు t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఇలా ఉంటుంది. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు
plot the shape at t equal to 5 seconds. T equal to 5 seconds దగ్గర షేప్ ఎలా ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో y equal to y naught e power minus t అంటే 4, t అంటే 1 second, 5 seconds అన్నాడు కదా, 5 minus x by lambda హోల్ స్క్వేర్. సో ఏంటి ఇప్పుడు అది ఎక్కడ జీరో అవుతుంది, ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ మ్యాక్సిమం అవుతుంది, ఎక్స్ బై ల్యాండా అనేది 5 ఎక్కడ అవుతుంది, ల్యాండా అంటే 20 సెంటీమీటర్ దగ్గర మ్యాక్సిమం అవుతుంది. సో ఆ వేవ్ అనేది ఇలా వెళ్తుంది, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 5 సెంటీమీటర్స్ 20 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది. కన్సిడర్ the wave y equal to 5 mm sine of 1 centimeter inverse x minus 60 centi inverse t. Find the amplitude wave number c the wavelength d the frequency e time period f wave velocity. సో ఇది ఎలా ఉంది, a equal to sine of kx minus omega t. సో k అనేది ఏంటి, వేవ్ నెంబర్ చెప్పాను, k అనేది 2π by lambda, lambda అనేది వేవ్ లెంత్. ఓకే, ఒమేగా అనేది ఏంటి, ఒమేగా అనేది యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 2π by omega, సారీ 2π by omega by 2π, 2π by omega అంటే టైం పీరియడ్, సో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 1 by టైం పీరియడ్, సో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఒమేగా by 2π. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, ఒమేగా ఇచ్చాడు వాల్యూ, ఒమేగా ఎంత ఇచ్చాడు 60 సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఇచ్చాడు, కే ఎంత ఇచ్చాడు 1 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ ఇచ్చాడు. సో కే ఇచ్చాడు కాబట్టి లాంబ్డా ఎంత అవుతుంది, 2π by k అవుతుంది, 2π by 1.0 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ అంటే 2π సెంటీమీటర్ లాంబ్డా అనేది. ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఒమేగా ఎంత ఇచ్చాడు 60 సెకండ్ ఇన్వర్స్ ఇచ్చాడు, డివైడెడ్ బై 2π, సో 30/π. హెర్ట్జ్ అన్నా కానీ సెకండ్ ఇన్వర్స్ కానీ సేమ్. సో టైం పీరియడ్ అనేది t ఈక్వల్ టు 1 by ఫ్రీక్వెన్సీ 5/30 సెకండ్స్. వేవ్ వెలాసిటీ అంటే లాంబ్డా బై టైం పీరియడ్ ఆర్ లాంబ్డా ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ, లాంబ్డా తెలుసు 2π ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ 30/π. సో వేవ్ వెలాసిటీ ఎంత, v ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ లాంబ్డా, ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత 30/π సెకండ్ ఇన్వర్స్, ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 1π/30 సెకండ్ ఇన్వర్స్, లాంబ్డా ఎంత 2π, ఫ్రీక్వెన్సీ 30/π, సారీ వెలాసిటీ అంటే లాంబ్డా బై టైం పీరియడ్, లాంబ్డా అంటే లాంబ్డా ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ, లాంబ్డా ఎంత 2π సెంటీమీటర్స్ ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత, ఫ్రీక్వెన్సీ వేర్ ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ 30/π, పై క్యాన్సిల్, 60 సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ. సో ఇలా సాల్వ్ చేయొచ్చు.
suppose a traveling wave is described by the equation y of x comma t equal to 0.05 sine of 8x minus 40 meters y of xt. So some way ఉంది. ఓకే, ఇది y. సమ్ y ఇలా డిఫైన్ చేశారు, సమ్ వే ఉంది. ఇది ఆంప్లిట్యూడ్ ఏ ఎలా ఉంటుంది, kx మైనస్ ఒమేగా టీ. సో వేవ్ నెంబర్ అనేది 8, ఒమేగా అనేది 4. ఓకే, ఆల్ ఆర్ యూనిట్స్ ఆర్ ఎస్ఐ యూనిట్స్. ఈ యూనిట్స్ ఇచ్చాడు, ఎస్ఐ యూనిట్స్ లో అంటున్నాడు. కే అనేది 2π/λ కదా. ఓకే, 2π/λ. ఇది యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో టైం పీరియడ్ అంటే 2π/ఒమేగా. సో 2π/4 అంటే π/2. ఫ్రీక్వెన్సీ అంతా 2π/π ఫ్రీక్వెన్సీ. వేవ్ లెంత్ 2π/k. k అంతా 8, సో π/4. సో వెలాసిటీ అంటే ఏం చెప్పాను, లాంబ్డా బై, సపోజ్ ఇది లాంబ్డా అనుకో, ఇది లాంబ్డా అనుకో, ఇంత ట్రావెల్ చేయడానికి దానికి టీ టైం పీరియడ్ పడుతుంది. సో అదే కదా వేవ్ వెలాసిటీ. సో లాంబ్డా బై టీ అంటే లాంబ్డా ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నమాట. ఇది వెలాసిటీ. ఓకే, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ. కొంచెం సేమ్ రాస్తున్నాం, సో చూసుకోండి. సో లాంబ్డా/టీ లాంబ్డా ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ, π/4 ఇంటూ 2/π అంత 1/2 అంటే 0.5 మీటర్ పర్ సెకండ్ వేవ్ వెలాసిటీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The distance between two consecutive points with phase difference of 60 degrees in a wave of frequency 15 hertz. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు, 15 hertz ఇచ్చాడు. సో ఫ్రీక్వెన్సీ 15 hertz ఇచ్చాడు. సో ఈస్ 6 meters. 6 meters. Okay. Distance between two consecutive points of phase difference 60 degrees is 6 meters. Find the velocity of the wave. Velocity of the wave king కావాలి, lambda కావాలి divided by time. The lambda into frequency. ఇది 500 తెలుసు. లాంబ్డా మనకు తెలియదు. లాంబ్డా తెలియడానికి వాడు ఏం ఇచ్చాడు, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంది రెండిట్ల మధ్య. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ పాయింట్స్ హ్యావింగ్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 60 degrees అన్నాడు. అంతే కదా. అది ఎలా కనుక్కుంటాం, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉందనుకో, వేవ్స్ లో ఏదన్నా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఆ డెల్టా ఫేజ్ డిఫరెన్స్, డెల్టా ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈక్వల్ 2π/λ ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్. సపోజ్ రెండు పాయింట్స్ మధ్య, సపోజ్ ఇది ఉంది, ఈ డిస్టెన్స్ డెల్టా ఎక్స్, ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ సమ్ డెల్టా ఇచ్చాడు వాడు. ఓకే, డెల్టా 2π/λ. సపోజ్ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ డెల్టా ఎక్స్ అనేది లాంబ్డా అయింది అనుకో, ఈ డెల్టా ఎంత అవుతుంది, 2π ఉంటుంది. అంతే కదా. ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి, సైన్ ఎక్స్ లో మీకు ఆల్రెడీ 2π తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది కదా. ఈ రెండు మధ్య డిఫరెన్స్, ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 2π. సో ఆ రకంగా రిలేషన్ డెల్టా సమ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటే 2π/λ డెల్టా ఎక్స్. ఈ డెల్టా ఎక్స్ ఎంత ఇచ్చాడు,
6 meters ఇచ్చాడు అంతే కదా. ఫేజ్ డిఫరెన్స్ 60 degrees అన్నాడు. 60 degrees అంటే pi by 3 రేడియన్స్. సో pi by 3 ఈక్వల్ టు 2 pi by lambda ఇంటూ 6. రెండు క్యాన్సిల్. సో 60 degrees అంటే pi by 3 కదా, pi by 6 అంటే pi by 3, 180 divided by 3. సో pi క్యాన్సిల్. సో lambda ఈక్వల్ టు 36 meters. సో lambda వచ్చింది. సో మీకు 500 into 36 meters అంటే 536 or 180 ఇంకో 2 సున్నాలు మీటర్ పర్ సెకండ్. సో 1000 meters అంటే 18 kilometer per second. అందువల్ల లాస్ట్ అది. A transverse wave transverse harmonic wave on a string is given by y of x comma t equal to 5 into sine 60 plus 0.003x, where x and y are in centimeter, t in second. The wave velocity is dash meter per second. Okay, y of x comma t is a sin omega t plus kx అనుకుందాం. సో amplitude ఎంత కంపేర్ చేసుకుంటే 5 ఏంది, x and y are in meters అన్నాడు కదా. సో x and y are in meters అన్నాడు. సో మనకు వచ్చే y meters లో ఉంది. సో ఇది 5 centimeters అవ్వాలి కంపల్సరీ. సో టైమ్ ఇన్ సెకండ్స్ అంటున్నాడు, x and y are in centimeters అంటున్నాడు. సో ఒమేగా ఈక్వల్ టు 6. ఒమేగా అంటే ఏంటి, ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2 pi by టైం పీరియడ్ అంతే కదా. టైం పీరియడ్ అంటే 2 pi by ఒమేగా. ఓకే, టైం పీరియడ్ ఎంత అవుతుంది, 2 pi by 6 seconds అవుతుంది అంతే కదా. ఒమేగా సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఓకే, సో ఈ ఒమేగా ఫిక్స్ అయింది. సో అండ్ k ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నాడు, 0.003 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ అవుతుంది అంతే కదా. ఎక్స్ అనే సెంటీమీటర్ ఉంది, సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ ఉంటుంది. సో లాంబ్డా ఎంత, 2 pi by k, 2 pi by 3 into 10 power minus 3, 2 pi into 10 cube by 3 centimeters lambda. So velocity, wave velocity ఎంత, lambda by time period or lambda into frequency. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 1 by time period అంతే కదా. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 1 by time period. సో ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే 1 by time period. సో ఇక్కడ టైం పీరియడ్ అంతా 2 pi by 6. సో 1 by time period అంటే 6 by 2 pi. సో లాంబ్డా ఏమో 2 pi into 10 cube by 3 centimeter
ఇది 6/2 pi second in second inverse. So 2 pi cancel, 3 2 times cancel. So 2000 centimeter per second. కానీ ఆన్సర్ ఏం అడుగుతున్నాడు? మీటర్ పర్ సెకండ్, 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఆన్సర్. ఇది గుర్తుకోవాలి, మీకు ఇచ్చింది XY సెంటీమీటర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 2000 మీటర్ పర్ సెకండ్ అని పెట్టేయకూడదు. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎందులో యూనిట్స్ లో చూసుకోవాలి, సెంటీమీటర్ పర్ సెకండ్. సెంటీమీటర్ 10⁻², సో అప్పుడు 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. ఆన్సర్ ఎందులో అడుగుతున్నాడు చూసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the equation of wave is given by y equal to 10⁻² sin 2 pi 160t minus 0.5x plus pi/4, where x and y are in meters x and y are in meters and time in seconds. Wave velocity speed of the wave, sorry, wave velocity. So speed of the wave is kilometer per hour. So speed of the wave over here. So y equal to same a sin of kx omega t minus kx plus 5 phase ఉంది. సో ఇప్పుడు మీకు ఒమేగా ఎంత? 160. సో ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ ఇన్ మీటర్స్ అన్నాడు. సో ఒమేగా అనేది టీ అని సెకండ్స్ అన్నాడు. సో ఒమేగా అనేది ఎంత? సో ఒమేగా అంటే ఏంటి? 2 pi టైం పీరియడ్ ఈస్ 160. సో టైం పీరియడ్ అనేది 2 pi/160 సెకండ్స్, అంతే కదా. ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది 160/2 pi సెకండ్ ఇన్వర్స్. సో ఇంకేం ఇచ్చాడు? కే ఇచ్చాడు. కే ఎంత ఇచ్చాడు? 0.5. సో లాంబ్డా ఎంత? 2 pi/k. సో 2 pi/0.5 మీటర్ ఇన్వర్స్ మీటర్స్. సో ఇది ఏమవుతుంది? 4 pi మీటర్స్ అవుతుంది. సో లాంబ్డా వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? లాంబ్డా ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో 4 pi meters into 160/2 pi second inverse, 2 times 320 meter per second velocity. వాడు ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నాడు? కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అడిగాడు. సో ఇప్పుడు మీటర్ అంటే ఎంత? 1 మీటర్ అంటే 10⁻³ కిలోమీటర్. సో 320 into 10⁻³ కిలోమీటర్. సో 1/second. సో 60 minutes అంటే 1 hour, అంతే కదా. అంటే 3600 seconds 1 hour అంటే. 1 second అంటే ఎంత? 1/3600 hours. సో కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్, కిలోమీటర్ పర్ సెకండ్ కదా. సో 1 సెకండ్ బదులు 1 సెకండ్ అంటే ఎంత? 3600 అవర్. సో అది పైకి వెళ్తుంది. సో ఇదేమవుతుంది? 320 into 3600 into 10⁻³ కిలోమీటర్ పర్ అవర్. 000 క్యాన్సల్. సో 32 into 36 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అన్నమాట. అది వేవ్ స్పీడ్.
ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదన్నా వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ అడిగాడు అనుకో, ఒక వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ బై మ్యూ. సో ఎఫ్ అనేది వేవ్ మీద యాక్ట్ చేసే ఫోర్స్ అనుకో, సమ్ టెన్షన్ ఫోర్స్ అనుకున్నాం. ఓకే, ఎఫ్ ఇస్తే అండ్ మ్యూ అంటే ఏంటి? ఎఫ్ ఇస్ ద టెన్షన్ అండ్ ఇనర్షియా బై మాస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. సో మ్యూ అనేది మ్యూ ఆర్ మ్యూ ఈజ్ మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. మ్యూ అనేది మ్యూ బి ద మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. అప్పుడు ఎలిమెంట్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ సర్క్యూల్ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. వి అనేది స్పీడ్ మాట. స్పీడ్ కావాలంటే వి అనే స్పీడ్ కావాలంటే టెన్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఈ రిలేషన్ వాడాలి. ఓకే, సో సపోజ్ ఒక క్వశ్చన్ లో ఏంటంటే 1 kg ఉంది. ఓకే, 1 kg. ఇది వేవ్. సో షోస్ ఏ స్ట్రింగ్. ఈ ఫిగర్స్ ఈ స్ట్రింగ్ యొక్క లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఇచ్చాడు. లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ 1.0 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్. సో దీని డెరివేషన్ మీకు వేవ్స్ పార్ట్ 2 లో చెప్తాను. సో ప్రజెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయండి. సో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ దీని మీద అడుగుతున్నాడు, 2-3 క్వశ్చన్స్. గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్, 1.0 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ on which wave pulse is traveling as shown in the figure. Wave pulse is traveling. ఓకే, మ్యూ అనేది మాస్ పర్ యూనిట్. సో అదే ఇచ్చాడు వాడు. ఇక్కడ మ్యూ ఇచ్చాడు. మ్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 1.0 గ్రామ్ పర్. ఇదేమో 1 kg. సో దీని మీద టైం, ఈ 1 kg వల్ల ఏమవుతుంది? ఎంజీ కదా, ఎం అనేది 1 kg, ఎంజీ యాక్ట్ అవుతుంది కదా. ఓకే, అది ఎంత అవుతుంది? ఎంజీ 1 kg అంటే 1 × 10 మీటర్/సెకండ్ స్క్వేర్ అంటే 10 న్యూటన్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. మ్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 1 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ అంటే 10⁻³ kg. సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ అంటే 10⁻² అంటే +2 మీటర్ ఇన్వర్స్. సెంటీమీటర్ బదులు 10⁻² సెంటీమీటర్ పెడతాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 0.1 kg/మీటర్ వచ్చేసింది. మ్యూ వచ్చింది, ఎఫ్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు స్పీడ్ అడిగాడు. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ బై మ్యూ ఎంత? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10 న్యూటన్ డివైడెడ్ బై 0.1 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 100. 10 మీటర్/సెకండ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతుంది. ఇంకేం అడిగాడు? అది ఫైండ్ ద టైమ్ టేకెన్ బై ద పల్స్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ త్రూ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 50 సెంటీమీటర్. సో ఈ పల్స్ ఎంత స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతుంటే 50 సెంటీమీటర్స్ ఎంత టైంలో ట్రావెల్ చేస్తుంది అన్నాడు. 50 సెంటీమీటర్స్ అంటే 0.5 మీటర్స్. టైమ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై వెలాసిటీ. సో స్పీడ్ అంతా 10. సో మీటర్/సెకండ్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ అన్నమాట. A steel wire with mass per unit length 7.0 into 10⁻³ kg meter inverse is under tension of 70 newtons. The speed of
transfer waves in the wire will be so same square root of F by mu. F అంటే టెన్షన్ T అనుకోండి, mu అంటే మాస్ పర్ యూనిట్ లీనియర్ డెన్సిటీ అని రో అనుకోండి, ఇది వాల్యూమ్ డెన్సిటీ రో అనుకోండి. ఎంత ఇచ్చాడు? T అనేది 70 న్యూటన్స్ ఇచ్చాడు. మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు? రో అని ఎంత ఇచ్చాడు? 7.0 ఇంటూ 10⁻³ kg/మీటర్. సో T బై రో ఎంత అవుతుంది? 10⁴. సో V అనేది స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 10⁴ అంటే 100 మీటర్ పర్ సెకండ్. ఇన్ని SI యూనిట్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి. Mass fundamental 18 gram mg. The fundamental frequency of vibration of string between two rigid support is 50 hertz. The mass of the string and its linear mass density is 20 gram meter. So linear mass density mu ఇచ్చాడు ఎంత? 20 gram per meter. So 20 into 10⁻³ kg/meter. Mass of the string ఎంత ఇచ్చాడు? 18 grams. The speed of the transfer waves అన్నాడు. The speed కనుక్కోమంటుంది. The speed of the transverse waves so produced the string is dash meter per second. So mu అనేది 20 milligrams. So velocity అనేది frequency into lambda. సో lambda ఎలా వస్తుంది? ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు? 50 ఇచ్చాడు. V/2L. లాంబ్డా అనేది 2L. లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ ఎంత? mu అనేది M/L 20 gram per meter. L ఎంత? M/mu. M ఎంత ఇచ్చాడు? 18 gram by 20 meter. సో L ఎంత? 9/10 అంటే 0.9 మీటర్. ఫ్రీక్వెన్సీ 50 హెర్ట్జ్ ఇచ్చాడు, అంతే కదా. సో లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఏమవుతుంది? L అనేది λ/2 ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాడు కదా. సో ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ 50 హెర్ట్జ్ ఇచ్చాడు. సో V అనేది ఈ రిలేషన్ వస్తుంది. సో λ = 2L అంటే 2 × 0.9. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు 50 × 2 × 0.9.
అంటే 90 meter per second velocity. Thank you.